But if you do, you can always loop back around and try again. Возьми тут подписок, ёбаный. Поехали, 90. Лигу, момент 666. Мне нужен Азебан. Это гипердрайв, да? Получается, синенький. Какой аккаунт здесь? Клепача. Википедия. Сейчас. Он сам замедляется. Да, на ютубе получше качество. А чё это что так Twitch тупит точно? Ну, Twitch такой вот, я хуй знает. Так, и что мне с ним делать? Вот я долетел до Азебана. Орбита. Надо выйти на орбиту, что ли? Так, не понял. Все трясется, блядь, как будто я сейчас разъебусь. Потом по компасу слева от радара направьте корабль к цели, чтобы вы знали, никогда компас не извини. Че, ты в лес фрол пойдешь? А, фрол. Ну думай, если ты в лес, я на топ, если ты бот, то давай с тобой бот стоять. Че, Андрюха? А вот уже Азебан Сити. Андрюха не пойдет, он не шалит держался. Может попозже подойдет, сразу. Я думаю, заебурить. Че, мне стоит бот брать? Как хочешь. Короче, в секондари роль бота возьму. Твою мать. Блять. Looks like you dropped out too far away from the target station. Wait for your FSD to cool down and then jump back into Super Cruise to get closer to your destination. Где цель? Азебан Сити. Ну-ка. Ready to engage. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Okay, hopefully you'll get it right this time around. Stay focused, Commander. Это самому еще в варпе управлять надо, господи. Господи Иисусе. Все, сыграли. Бля, под конец лока нет. We did
dropout range now. Disengage Super Cruise. Арклайт, Юрий крадут вообще, блин. Блять. Где оно? Сука. Я не могу в город попасть, блять. Как из него выйти? Стой! Drop down too soon again. Wait till your distance and speed are in the blue zone before you disengage Super Подождите, Cruise, пока скорость Commander. состояния окажется в синей области, выходите из гиперпространственного режима. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1. Engage. One more try, Commander. You can do this. Оп, вышла. Again? Really? I thought we had this covered, Commander. Frameshift drive charging. Да, я видел, что творили. Где здесь док? Бейлинги просто прокатились катком. Да? Они там выиграли? Да. Ну это понятно вообще. 100%, что Бейлинги вынесут Риносов. Я не понял, ну еще. Я на нем. Это да. Ну чё, сейчас будут профессионал Хок. Я на первом левеле, так Бейлинги попал. это прямая, как говорится, контра Марик. Соул Стиллер, Владимир. Сука, Стиллеры в команде. Стыковка разрешена. Следующей посадочной площадке 43. Ебать, а где она? Как в тебя зайти? Слышь, куда он, Андрей? Слышь, чувак, передо мной большой летающий, блядь, параллелепипед, блядь, без единой дырочки. Мне в него куда-то надо залететь. Давай, залетай. Дырочку. Знать бы в какую из. Ты в любую Мне выделена площадка 43. А, 43 площадка. А где она, блядь? Ребят, что? Кажется, проиграли. Все готово быть Юрику, к сожалению. Да, это, конечно, заруба. Быстрей. Ой, блядь, кашер, ёба. Да я смотрел, как он спать. Да, он нафиг, ща побегу быстро. Вот наоборот, время не даем. Так, чё, идем? Ну пошли. Где здесь площадка? Камон, бич. А, следующая площадка 43. Что-то хорошо. Вот, наверное, куда надо. Ну, кубик, ёпта, не вращайся. Хуя же непонятно, куда в тебя лететь.
вот высветящаяся хуйня, что ли? Бля, ебать, станция, которая вращается, на нее еще нужно сесть, что ли? Не старайся тупо хуком забрать, где-то на 200 хп. Хукай. Красиво. Я куда-то приземлился, не знаю куда. Где я? Что за дичь? Да, блядь, не нужно. Блядь, ну она может, блядь, быстрее надо убивать. Пиздец. Ладно, меня, блядь. Естественно, надо цена была долго накидывает бомбу, блядь, когда я долго. Что, блядь? Просто так шла, ну. Набей, блядь. Что это за хуйня? Мяч, кто? Пошивание играю. Я флешнусь. Убегаешь? Да, конечно, блядь, убегаю 100 раз, нахуй. Где у тебя вход-то, блядь? Так, ваша зона запрета в инструкции, вот эти правила.
Да, вот это файт на боте, блядь. Было побольше хп, блядь. Может еще им буду посадить. Вон он, походу. Нет? Где вход-то, бля, в эту станцию? У тебя в жопе. Ясно. Больше. Барлы Тристана. Иду на топ иду. Давай, зашли. Бля, вот я дал. Хорош. Я стал это спушу. Каждый день. Вот оно где, ёбаный рот, пиздец. Хуй тебя найдешь, блядь. Огромный люк, блядь, с названием Велком, ёбаный рот. Че, на бот проскакивал? А, бля, не могу к тому дальнему ворота скачать, блядь, представляешь? Ну вот она, моя 43-я площадка. Че, я вард поставил? Я говорю, если что, вард поставил.
А, 10 секунд жди. Да, сейчас. Ебать, нихуя он хорошо. Сейчас. Зайдут они подальше. Выйду. Я выхожу. Красиво. Вот это красиво было. Еще на дом. Давай, что там Тауэр снесен? Где шасси-то, ёпт. Альтернативное разное вооружение, прицеленный полет, посадка. Сейчас на арене должен выйти. Ну, тут. Да иди еще прям. Она он вакуум. У меня вон стоит бэкэп. Он со всех хуй. Динамит иди. Шасси L. Ну, Кай. Бля, ни хрена себе, досмотрелся. и чё, нажимаю L, где мой шасси? Дальше хотя. Чё, он не хочет шасси выпускать? Да нахуй. Алло, блядь. Ну я же нажимаю, блядь, почему они не ходят? Шпик, ты знаешь, что это зовут? Что за дичь? Пиздец, блядь, это Шивану, блядь, ты не сдох. Вижу, блядь, долбоёбочку, блядь, вообще. Все, блядь, есть, все есть. Landing gear deployed. Просто лопатой по хребту. Копаем яму. У них есть еще анимация, когда яму копаем? Нет? Не убрали. Ты чё, сука? А я нахуй, блядь. Пизда у нее хоста, конечно. Сейчас, блядь, взяла, убежала. Аллилуйя, я разобрался, как садиться на. Пиздец, минут 20, наверное.
провод, Ханя, что ты стоишь-то? Да, блядь, сейчас... Я думал, Тристана что-то сделает, блядь. Она, блядь, стояла нахуй. Все, блядь. Ее ищут, там съебалась. Так, ну я вас забаню. Дальше что? Дальше ты даун. Блять, нет, ну он, блядь, нахуй не может, блядь, ему надо что брата делать. Он, блядь, не может, он, блядь, не может остановиться, блядь, ему нужно убивать чугата, БКД, он не может, блядь. Тут... То чувство, когда у наших танков... Там он чувствует, когда ты поворачиваешь, блядь, убил двоих. Эх, хочу на трамбле саппортить, блядь. Трутень. Ты говно, блядь. Он имеет дэмэдж, имеет замедло, И имеет все, все. блядь, вышла машина. Ну и чё, блядь, имеет подкид, блядь. Против Израиля вот дэмэдж и замедло бару. Нахуя, хуёвая идея. Беги, короче, беги нахуй. Спасай свою С. Бля, она выскочила, так как он, блядь, швану решение выскочил. Ты сначала делаешь, потом думаешь, блядь, так кажется. Ну, бля. Silent running. Shields offline. Cargo scoop retracted. Warning, temperature critical. Warning, taking heat damage. Ну что, вы не можете, блядь, Frameshift drive charging. Ready to engage. Чейз? Frameshift drive charging. ты Израиль никогда не зачезишь. Угу, бля. Уверен нахуй. Warning, taking heat damage. Правильно. Hull integrity compromised. Ну зачем? Super cruise approach can be tricky, Commander, so you'll want to keep an eye on your distance, speed, and alignment at the bottom left of your cockpit display. Once you're within 1,000 Ks from your target and going less than 1,000 kilometers per second, you should be safe to drop out. If you keep your speed in the blue zone, you'll be less likely to overshoot your mark. But if you do, you can always loop back around and try again. Я орнул, когда, короче, позавчера спать ложился. И челик написал, короче, вот так вот. Типа статус все такой поставил, ебать, а я такой, че был боёб, что ли? Нихуя. Но они без АДКР, я иду. А я уезжаю.
Стой! Куда она флешится? Тупорылая мразь, тупорылая мразь. Looks like you dropped out too far away from the target station. Wait for your FSD to cool down and then jump back into Super Cruise to get closer to Что ты, your Израиль, destination. не так-то сделал? Ничего, я второй раз хупнул, блядь. Вижу на него. Frameshift drive charging. Ready to engage. А ты, блядь, где сдох? Я где сдох? Я их сзади обходил, меня 3 человека били, блядь, пока с нашиваны справлялись. Это у нас, блядь, потому что долбоёб на Адекере бежал, блядь, от нас, нахуй, а не к нам. Мне хоть и помог, блядь. Ну просто Тристан вот отсюда, блядь, вот до сюда, нахуй, добежал, блядь. Тристан, а где Тристан сдох что-то? Внизу. Frameshift drive charging. Давай, ну. Найс мув. Frameshift Come drive on, charging. baby, everybody, dance. Four, Пушек нахуй. 3, 2, Я что делаю? 1. Engage. Красавчик весь. Okay, hopefully you'll get it right this Лопата, time around. на. Stay focused, Commander. Мыка. Красавчик весь. Чё, может сдохнуть, как беспозорно? Dropped out too soon again. Wait till your distance and speed are in the blue zone before you disengage Super Cruise, Commander. Frameshift drive charging. У нас Тристан ёбнутый, 268, если чё, блядь, здорово. 4, 3, 2, 1. Бля, ебать, блядь. One more try, Commander. You can do this. Да, конечно, Трисана скин купил, играть. Ё-моё, вот это мувы. Нет бы по Леоне начать играть, я не знаю, там. Бежит через Леона, надеется, что Шивану задамажит. Блять. Ну идите. Again? Также можем Really? продолжить. Свои I thought we барыни. had this covered, Commander. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1. Engage. Всё, нахуй. Super Cruise approach can be tricky, Commander, so you'll want to keep an eye on your Заходит, блядь, distance, басурмане. speed, and alignment at the bottom left of your cockpit display. Я сзади. Once you're within 1,000 Ks from your target and going less than 1,000 kilometers per second, you should be safe to drop out. If you keep your speed in the blue zone, you'll be less likely to overshoot your mark. But if you do, you can always loop back around and try again. Looks like you dropped out too far away from the target station. Wait for your FSD to cool down and then jump back into Super Cruise to get closer to your Кнопка destination. загружен. Frameshift drive charging. Да, он уже давно вошел. 4, Да ты из него даже не входил. 2, 1. Я в него и не сходил. Он просто по умолчанию стоит. Нет. Да. У него ты нет. Okay, hopefully you'll get it right this time around. Stay focused, Commander. Within dropout range now, disengage Super Просто Cruise. Теорик зачезил КС-1 до того какой степени, что чувак You made флешнул, it. блядь. Be sure to request docking Самый before your старый, конечно. destination. Flight controllers take the jobs very seriously. Tend to get upset if you start trespassing. Dropped out too soon again. Wait till your distance and speed
be sure it's a blue zone before you disengage supercruise, Commander. Кристана, я столько урона получил, она ничего не сделала за это время. Блин. Я стоял вот здесь, я троих принимал, блядь. Да чё суррендить, смысл вообще? Frameshift drive charging. Ready to engage. 4, 3, 2, 1. Engage. One more try, Commander. Тролл, You не can do тупи. this. Мисси, блядь. Они будут до конца идти, а они пусечки. Потеряли ингиб, потому что мы так бы потеряли ингиб, блядь. Within dropout range now. Disengage supercruise. You made it. Be sure to request docking before you enter the station. Flight controllers take the jobs very seriously. Tend to get upset if you start trespassing. Again? Really? I thought we had this covered, Commander. Frameshift drive charging. Ебать, а так сплюшки нахуй не хватает. Сплюшки, блядь, собирать все на так спит ёбнутые, блядь. Опа. Здорово, нахуй. Пока, нахуй. Так, ну что, это было проедем, да ладно. Флэш потратил? Да. Зря. Ну ладно. Опа. Тролл, беги просто. Медведя? Нет. Почему нет? Ну давай. Я не вижу. Блять, опять она тут нахуй. Ой, блять. У нас юзалось Тристана. Юзалось. Что за дичь, блядь, где этот вход ебаный? Нифига себе, как они рискуют, они не боятся? Думаю, нет. Нет, они выбрали. Да.
Ну, я спать сейчас. Понятно. Я тебе не дам. Давай спать. Завтра такое. Буду спать что-то. Давай, спокойно. Ладно, Андрюша, как, видимо, спокойней. Давай, пока. Hey, Commander. Now it's time for you to help me out. I need you to do a cargo run for me. Ordinarily, I'd take care of this myself, but I'm not on the best of terms with the security forces over in Azeban City, so you're gonna have to take my place. When you're ready, return to the surface to take your ship out of the hangar. I'll keep in contact with you as you make your way there. Okay, you're ready to launch. Take her out, Commander. Ship is released. You can use your vertical thrusters to clear the landing pad. By the way, try not to end up as wall decoration on your way out. Okay, you're clear of the access corridor. Your ship's still mass-locked by the station. Once you get beyond 5 kilometers, you'll be able to make the jump to Supercruise. Landing gear retracted. Clear of mass-lock, Commander. You're good to charge up your frameshift drive now. Just hold on tight. 4, 3, 2, 1. Engage. Great. Your ship is in Supercruise. This is the best way to hop around a system, but you need to go a little bit further afield. Start by plotting a route for Iranen on your left-hand nav panel.
Now that your target is locked in, you're clear to make the jump to hyperspace. Point your ship at the target and charge up your FSD. My contact is over at Azeban City. Try not to keep him waiting too long. This guy gets a little twitchy if things don't run like clockwork. Go ahead and select the station on your nav panel, then use your compass, there on the left of your radar, to orient the ship towards the destination. And just so you know, the compass indicator will show up as a solid dot when you're pointing towards your target, and hollow when you're facing away from it. Super cruise approach can be tricky, Commander, so you'll want to keep an eye on your distance, speed, and alignment at the bottom left of your cockpit display. Once you're within 1,000 Ks from your target and going less than 1,000 kilometers per second, you should be safe to drop out. If you keep your speed in the blue zone, you'll be less likely to overshoot your mark. But if you do, you can always loop back around and try again. Dropout range now. Disengage Super Cruise. You made it. Be sure to request docking before you enter the station. Flight controllers take their jobs very seriously. Tend to get upset if you start trespassing. You're clear for approach, Commander. Just don't forget to deploy your landing gear. You won't be putting that ship on the deck without your landing gear. I'd recommend you deploy it. Landing gear deployed. Be careful passing through the access corridor, Commander. And try to avoid head-on collisions with exiting ships. That cargo needs to get there in one piece. Remember, you can use your vertical and lateral thrust if you need to refine your movement. Nice job. I might just be able to depend on you after all. I'll be calling on your services again, I'm sure. Till next time, Commander.
opportunity. The target should be passing through this sector soon. Don't worry, you got this. There he is, right on time. Don't get too excited, though. Before you engage, you need to make sure he still has a bounty on his head. Target his ship to scan him. Right, he's definitely a mark. Time to deploy your hard points, Commander. Weapons hot. Concentrate your primary fire on the target, Commander. Your little friend here has a combat rank of harmless. Seems to have left the hangar without any shields, so you should be able to make light work of him. Just a few hits should do it, Commander. You've got this one. Nice work, Commander. You're about 3,000 credits richer. Bad news is, it looks like his buddy is out for revenge. This target might put up more of a fight, so I'd say more firepower is in order. Might want to switch to your secondary fire group to bring your pulse laser online. It would be much easier to dispatch this target with some pulse lasers. Switch your fire group. Use your pulse lasers to deplete the enemy's shields. When their shield generator is offline, open fire with your multi-cannon to do some serious hull damage. To really gain the upper hand in combat, use the ship's power distribution to its full potential. Shifting the power between systems, engines, and weapons will mean you have power where you need it, when you need it. This target won't put up much of a fight, so I'd suggest you put full pips to weapons. Stay on him, Commander. There's not a lot of fight left in him. Target destroyed. I'm impressed, Commander. Just remember, it pays to know your enemy. Not all targets will crumble so easily, so I suggest you choose your fights wisely. Bounty hunting can be a lucrative business, Commander, if you're willing to put up with the occupational hazards. You've got a wanted target up ahead. If I'm right, this one should have a hefty bounty on his head in a neighboring system. Target their ship and move within scanner range. Then use your kill warrant scanner to check if they're wanted elsewhere. If they are, you'll be rewarded with a few more bounty vouchers to cash in. Scan the target, Commander. There could be some credits to be made here.
know what to do, Commander. Take them out. You'll want to plan your attack carefully. Make sure you use your fire groups for quickly switching between different weapon configurations. Remember, it's best to wait till their shields are offline before hitting them with your missiles. Да ёпта, где ты нахуй? Integrity at 50%. Under attack. Блять, где ты нахуй? Target shields online. Canopy compromised. Shields online. Integrity compromised. Eject. Eject. Блин, такое ведро, пиздец. Bounty hunting can be a lucrative business, Commander, if you're willing to put up with the occupational hazards. You've got a wanted target up ahead. If I'm right, this one should have a hefty bounty on his head in a neighboring system. Target their ship and move within scanner range. Then use your kill warrant scanner to check if they're wanted elsewhere. If they are, you'll be rewarded with a few more bounty vouchers to cash in. Good job. As I suspected, this guy's a bit of a troublemaker. You know what to do, Commander. Take him out.
want to plan your attack carefully. Make sure you use your fire groups for quickly switching between different weapon configurations. Remember, it's best to wait till their shields are offline before hitting them with your missiles. Under attack. Target destroyed. Target is down. Don't celebrate just yet, though, Commander. You've got multiple hostiles inbound to your location. This is far from over. Hull integrity critical. Pay attention to your radar to get a feel for where your targets are. Keeping them out of your blind spots is always a good plan. And if you find yourself caught up in the fray, switch your fire group and deploy chaff as a countermeasure. This will prevent gimbaled weapons getting a lock on you for a short period. Я, блядь, даже не успел прочитать, что ты мне хочешь сказать, блядь. Ну, пиздец. Bounty hunting can be a lucrative business, Commander, if you're willing to put up with the occupational hazards. You've got a wanted target up ahead. If I'm right, this one should have a hefty bounty on his head in a neighboring system. Target their ship when within scanner range. Then use your kill warrant scanner to check if they're wanted elsewhere. If they are, you'll be rewarded with a few more bounty vouchers to cash in. Good job. As I suspected, this guy's a bit of a troublemaker. You know what to do, Commander. Take him out. You'll want to plan your attack carefully. Make sure you use your fire groups for quickly switching between different weapon configurations. Remember, it's best to wait till their shields are offline before hitting them with your missiles. Target destroyed. Target is down. Don't celebrate just yet, though, Commander. You've got multiple hostiles inbound to your location. This is far from over. Pay attention to your radar to get a feel for where your targets are. Keeping them out of your blind spots is always a good plan. And if you find yourself caught up in the fray, switch your fire group and deploy chaff as a countermeasure. This will prevent gimbaled weapons getting a lock on you for a short period. Under attack. Shields online. Hull integrity. Да это пиздец. Hull integrity critical.
Если бы я бы эту цель бы еще видел. Bounty hunting can be a lucrative business, Commander, if you're willing to put up with the occupational hazards. You've got a wanted target up ahead. If I'm right, this one should have a hefty bounty on his head in a neighboring system. Target their ship and move within scanner range. Then use your kill warrant scanner to check if they're wanted elsewhere. If they are, you'll be rewarded with a few more bounty vouchers to cash in. Scan the target, Commander. There could be some credits to be made here. Job. As I suspected, this guy's a bit of a troublemaker. You know what to do, Commander. Take him out. You'll want to plan your attack carefully. Make sure you use your fire groups for quickly switching between different weapon configurations. Remember, it's best to wait till their shields are offline before hitting them with your missiles. Target destroyed. Target is down. Don't celebrate just yet, though, Commander. You've got multiple hostiles inbound to your location. This is far from over. Pay attention to your radar to get a feel for where your targets are. Keeping them out of your blind spots is always a good plan. And if you find yourself caught up in the fray, switch your fire group and deploy chaff as a countermeasure. This'll prevent gimbaled weapons getting a lock on you for a short period. Module malfunction. Hull integrity critical. Under attack. Ты где ты, ёпта, блядь, как тебя найти нахуй? Eject. Eject. Пиздец нахуй. Я вообще не вижу. Хоть бы, блядь, какой-то, блядь, не знаю, ее же вообще не определить, блядь, где он нахуй. Bounty hunting can be a lucrative business, Commander, if you're willing to put up with the occupational hazards. You've got a wanted target up ahead. If I'm right, this one should have a hefty bounty on his head in a neighboring system. Target their ship and move within scanner range. Then use your kill warrant scanner to check if they're wanted elsewhere. If they are, you'll be rewarded with a few more bounty vouchers to cash in. Good job. As I suspected, this guy's a bit of a troublemaker. You know what to do, Commander. Take him out. You'll want to plan your attack carefully. Make sure you use your fire groups for quickly switching between different weapon configurations. Remember, it's best to wait till their shields are offline before hitting them with your missiles.
got multiple hostiles inbound to your location. This is far from over. Pay attention to your radar to get a feel for where your targets are. Keeping them out of your blind spots is always a good plan. And if you find yourself caught up in the fray, switch your fire group and deploy chaff as a countermeasure. This will prevent gimbaled weapons getting a lock on you for a short period. Under attack. Shields online. Hull integrity compromised. Shields offline. Hull integrity critical. Under attack. Knuckle malfunction. Eject. 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 Хуя, блядь! Их вообще невозможно убить, да дичь какая-то, блядь. Как двоих можно ушатать в этой игре, на? Пиздец, блядь. Ай, блядь. Обучающие миссии, ну, основы полета, продвинутое обучение, основы боя. Scanner, and the V shape is your front view. Other objects around you will show up as differently coloured squares with tails. These tails represent your targets either being above or below the horizontal plane of your ship. Different colours mean different things. Orange is neutral, red is hostile, and green is an ally. Using your scanner, you can keep track of your target and attempt to keep it in front of your ship. You can see the ship is behind and above my position. It is intersecting the horizontal plane behind the centre of the scanner, my ship, and its tail is below the square shape. By rolling until the contact is in line with the centre of the scanner, and then pitching up or down, I can bring the contact into view very quickly and easily. Once the contact is in front of me, I can easily lock onto it by using the button bound to Select Target Ahead. I now have more data on the target, including commander name, rank, criminal status based on our current star system, as well as useful Hello again, Commander. You know, being a combat pilot isn't the only way to make a living. Sometimes it's a good option to retreat to an asteroid belt for some mining. You never know, if you strike a rich vein of ore, there could be some credits to be made. I've been told this particular belt has some valuable ore on offer. So let's get to work. If you deploy your hard points, I'll wait here and keep an eye out for any pirate activity. Whoa, okay. It looks like you've maxed out your power plant. No need to panic. Your ship has insufficient power for all your active modules. The shield generator is probably draining the most juice.
so you better deactivate it by disengaging it in your modules panel. Clusters online. Clusters online. Clusters offline. Clusters online. Just so you know, your oxygen will eventually deplete. No pressure, but clock's ticking. First things first, you need to approach one of these rocks. So pick a rock, any rock. Right. Let's take a chunk out of this asteroid. Point and shoot, Commander. Good job. The chunk is broken off. If you target it, you'll be able to scoop it up. Palladium. You got lucky, Commander. You're gonna need to deploy your cargo scoop if you want to retrieve the fragment. Time Так is money, где он, Commander. блядь? Deploy that cargo scoop already. Твою мать! Cargo scoop deployed. Now keep an eye on the cargo scooping reticule to the left of your radar. Make sure your speed's under 40 and use this to guide your ship in gently to scoop up the ore. Take it slow at first, Commander. You'll get there. Good job. The ore's safely on board. Now you need to fill up your hopper with enough of the stuff to be able to refine one canister. Why don't you keep mining this asteroid until you have enough ore? Once your resource bin is full, your refinery should kick into action. And then, you'll have a canister of pure palladium in your cargo hold. Ka-ching. You'll need to collect a few more chunks of ore before your hopper is full, Commander.
Congratulations on a job well done, Commander. This palladium should fetch a good price when you get back to port. You know, if you decide to make a go at mining, you might want to think about picking up some collector drones. And believe me, they'll greatly increase your productivity. Landing gear deployed. Our little sanctuary welcomes those who will abide by our rules. To reach safety and fulfillment within, you must obey by our loving rules. Ship is on deck.
Где ты, блядь? Ну вот потерял и все, пиздец. Нахуй.